Listen. Yes. We will complete MS Word today. We have seen about the menu structure in MS Word. We have seen that there are so many menu items: home, insert, design, then layout. Page layout has been renamed to layout. Then references, then review, view, and view. Review and view. These were the major menu items, and we have seen each item contains several ribbon menu items. The tab which follows the menu is called the ribbon menu. Okay. And okay, we have seen about all those things, and we have done practical work on using all those things also. Mail merge and other things we have already used. We have already created macros. Therefore, we will be completing the theory portion today itself. Okay, creating and saving documents in MS Word. You already know about this. It's only theory. How to create a document? It's simple. Open MS Word. There will be a default blank document named document 1. When you type something or do something, you can save it in a different name. Control S. Control S is the shortcut for saving a document. Otherwise, you can use Alt F. Alt F. That is also useful for saving a document. Otherwise, you can use File menu, Save, File, Save, or you can use the Quick Access toolbar, wherein the disk icon, floppy disk icon is shown. You can press the icon and get the document saved. There are 4 ways, whereas the easiest one is to press Ctrl S, because we already have been typing a lot. Keyboard is the easiest way to save the document. Control S. When you press Ctrl S for the first time, it will ask you for the name and the directory in which you have to save. Thereafter, it will not ask you anything. It will simply do the work. It will save the document. Okay, how to format a document? You can apply several styles: bold, italic, underline, and other things for text. And then you can insert tables, images, and captions. We have already used several images in our book. We have inserted tables for our documents. We already know all those things. Then you can use lists. Lists are available from home menu. Okay. List can be in 2 formats. One are bulleted, one is bulleted list. The other one is numbered list. Numbers can be in Roman numerals or I. I is the Roman numeral. Arabic, Indo-Arabic numerals is the normal numbers we use. Normal numbers are called Arabic numbers. 1, 2, 3. The normal 1, 2, 3 we use are called Arabic numbers, and I is the Roman system. I is the Roman system. Or you can use ABC as the bullet or numbered list. Okay. Then you can they are already saying you one thing. We have never used any template for creating a document. There are several templates available when you open MS Word. You open Word. After blank, you will be seeing several document templates. You just take a look at this. This one. Snapshot. There are several templates. You just go through these templates. Publish resume. Resumes can be beautifully formatted and created using MS Word. We have created a resume, whereas that resume was crude or rudimentary. Whereas they have a beautiful format for creating resume or any other document. For any document, they have got some standard templates. These are called templates. You can edit the content and change it as you wish. Okay, and you insert your photo instead of the photo in this resume, and then you edit your own, edit and insert your name, your address, and other details. Our resume was not so impressive, whereas this resume is beautifully formatted, looks
bit more professional. Okay, it's up to you. You can use templates. You can use templates for creating default documents. Then, okay, control. They are listing the shortcut keys for text alignment. Control L, left. Control E, center. Control J, justify. Control R, right align. There are 4 types of alignment. What are the alignments? Left, right, center, justify. Control L, Control R, Control J, Control E. Center is Control E and then justify is denoted by Control J. Okay. Control L, Control, yes. For center alignment, we use Control E instead of Control C. Control C denotes copy. Therefore, we have adopted the next letter E of center. Okay. Then, okay, nothing else is there. For printing, we use Control P as the shortcut, or you can use Alt FP as the shortcut for printing a document. Okay. What is the other thing we need to highlight about? Okay, headings and other things we have used. Styling. Styles are available for documents. Heading 1, heading 2, normal text, all those things can be created through styles. Okay, styles menu is available on home. Home menu contains styles. Okay. Then references. We already know that references can be used for inserting table of contents, list of figures, list of tables and other things. Okay. And index. Even index can be created using references menu. Then insert menu can be used for creating shapes, inserting several shapes, flowchart or table or anything else, equations and symbols. Okay. Then okay, all these have already been covered through practicals. These are only the summaries for whatever we can do with Word. We have already used them. Therefore, we are not bothered about explaining each and every one meticulously line by line. Okay, pictures can be inserted, adjusted. All those things have been done by you. Actually, for creating the book, you have been using several options for inserting and resizing pictures, aligning the pictures with text and other things. Okay, we now go to objects, inserting objects. Insert menu. Insert menu contains shapes as the first option. Shapes. There are several shapes and smart arts are also available. Smart arts can be hierarchy diagrams, process flow diagrams, cyclic diagrams, relation diagrams. All those things are available under smart art. Process diagrams. Process diagrams. How an action takes place from start to end. How some process takes place. Okay. Then table can be inserted through insert menu. Images can be inserted through insert menu. And the most important is equations can also be inserted through insert menu. Okay, insert menu has got equations and symbols as the last item. Okay, then rectangles and other things, insert equations. This is insert menu. Then clip art. Clip art has been renamed web graphics. Maybe it has been renamed as web graphics or something else. Clip art was the previous name for images, stock images available in MS Word. For any situation, they would be offering you some stock images. They were called clip arts. Whereas nowadays, they have placed them on the internet and they call it web graphics. Web graphics. You can insert images without creating them. They will be giving you uh, some images for any situation. Suppose you go to a doctor. It's like emoji. We have several emojis for several situations. They have a stock list of emojis. Similar to emojis, MS Word contains web graphics or clip art. They would be offering you some clip art for any situation. You can insert the clip art and complete the work rapidly. Then drop cap. We have used it in our book. Drop cap. Several lines. Single character covering several lines. Okay.
list, macro. We know how to insert and work with macros. There are two ways in which macros can be controlled. One is to use a keyboard shortcut. The other one is to create a button on pressing which the macro will start working. Okay, how to record a macro? You go to view menu, record macro. That triggers the record option. Then you can choose the shortcut, either keyboard shortcut or a button. Okay, done. With this, inserting macros is over. Mail merge, we have used mail merge for preparation of certificate, whereas mail merge is not so easy as we have seen nowadays. Mail merge was evolving over a period of long number of years. Now it has reached a stage in which we can separately create the list of items in MS Excel and merge it along with the document in MS Word. Whereas previously they were using MS Access for backend data. Instead of Excel, they were using Access. Access is not so easy as Excel for inserting data. It's a bit tricky, bit difficult. Whereas Excel provides you with the easiest interface possible. You simply type something in the table and get it working. Okay. Nowadays, you have only Excel. We have introduced only Excel as the data source. Whereas MS Access can be your data source, or Notepad. Text files can be your data source. Your data source can be from a text file. Okay. You choose existing list and then merge your list and the document. Okay. Finally, you wish to see the preview, how the finished document will appear. You can press the preview option. Then, if you are satisfied with the document you produce, you can go to finish and merge. Then print. Print or create copies, create editable document copies. Whereas I don't recommend creating editable document copies because those copies will have the same page number. Page number 1 will be assigned for each and every page. Even the 100th page will have page number 1. You cannot print it very easily. Therefore, it's better for you to export it in PDF. Export it in PDF format and do the print. Okay. Now, templates. How to create a template? It's simple. You create some document and you wish to share it with others. You create a document in which you have certain good ideas. Control N. You create some styled document. Heading 1. This is my blog. You simply say. Then heading 2. I am dash. Okay. You wish to save it as a template. Simply go to file menu, press save as, and then choose browse. This is normal, whereas the thing changes here. You go to the save as type and choose DOTM, DOTX, word template. Okay, dot X, DOT for document template, DO for document, T for template, X for XML. Dot X or dot M. Dot X or dot M is the extension for template. You save it. Okay. What's the use of template? When you send it to somebody, they can edit the template and save it in different name. They cannot save it in the same name. They will be able to save it in a different name. Template will remain unaltered. Template will not be altered, whereas documents can be altered. From template, they will save it in the form of a document. Okay. Anybody, you can share it with others so that they fill up their own data inside the template. Okay, template. We have already seen that templates are molds in which you can fill anything. You fill your own data and use it. Okay. Then page setup. Alt PSP is the shortcut for page setup. Layout menu contains page setup. Okay. You have 3 tabs. The first one is margins. Left, right, top, bottom, left, right. Top, bottom, left, right is the normal order and gutter is the binding side margin.
Gutter is the margin given on the binding side. Then paper contains several paper sizes. Alt PSP. You just take a look at this menu. Sorry. Alt PSP. This is margin. You can choose mirror margins and or other things. Paper. We have used A4 and A5 are legal for printing note sheets, whereas you can choose your own custom size. The width and height can be input as numbers when you choose custom size. Okay, custom size. And then you go to layout. When you choose the layout, you can alter several things. It's not recommended that you alter all these things. You simply see this. When I apply this, the document will look different. You just see. There is space at the top, space at the bottom. Every text appears at the center. You just see what happens. Such alignment can be controlled through vertical alignment in the layout tab. Whereas I don't want you to meddle with all these things. These are proper. These are for what? Proper professionals, not for us. We may wrongly use them. You may choose to insert line number, add line number. You see what happens. Every line has a new number, and this line number appears in the margin, left margin. Okay, you can choose to display line number. Whereas I don't want to insert line number. I don't want line numbers for pages. Alt PSP, go to layout, then line numbers, click on line numbers, remove this tick mark, all line numbers will disappear. Okay, you can choose to insert line numbers or remove line numbers. All these are possible from which menu? Page setup. Page setup. What is the shortcut for page setup? Alt P S P. Alt P S P is the shortcut for page setup. We have already used it several times. Whereas we need to look it back. Okay. Page setup. Okay. Then printing. With this, MS Word is over. We will go to MCQs. Tomorrow we will start Excel. MS Excel is the next lesson. பசங்களா நம்ம MCQ 300 வரைக்கும் போறோம்னு சொல்லிருக்கோம். JavaScript எங்க முடியுதோ அது வரைக்கும். ஆக்சுவலா 300னா 300ஆவே இருக்கலாம், இல்ல 1 2 எக்ஸ்ட்ரா போகலாம். JavaScript முடியிற வரைக்கும் நாம போயிட்டு முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா இருக்கிறதெல்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம். நம்ம 275ல நிறுத்திடணும் நேத்தி. இன்னைக்கு ஒரு 25 கேள்வியை முடிச்சா கதை முடிஞ்சிருது. நம்ம கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்துட்டு எக்ஸல் நடத்துக்கலாம். ஓகேவா? இன்னைக்கு நமக்கு டைம் இருக்கும். ஏன்னா சார் இன்னைக்கு மதியம் தானே உங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி கிளாஸ், அதனால அவசரம்லாம் இல்லை. சரி சரி பிள்ளைங்களா, இப்ப பாருங்க. ஓகே. 276. Which object method is used to return the value rounded down to its nearest integer? இங்க நாம நம்பரை ரவுண்ட் பண்றதுல 2-3 டைப் இருக்குது. சொல்லி இருக்கு நான் ஏற்கனவே. எப்படின்னா இப்போ 20.35 ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை நார்மல் ரவுண்டிங்ல ரவுண்ட் பண்ணோம்னா 20 நார்மல் ரவுண்டிங் என்ன கேட்டீங்கன்னா 0.5 கீழே இருந்துன்னா கீழே கொண்டு போய் 0.5 அல்லது அதுக்கு மேல இருந்தா அடுத்த நம்பரை கொண்டு போய் 20.35 வந்து நார்மல் ரவுண்டிங்ல 20. ஆனா இது தவிர்த்து சீல் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, சீலிங். அது என்ன பண்ணும்னா சீல்னு சொல்லிட்டு 20.35 கொடுத்தா 21ல கொண்டு போய். அதே வந்து ஃப்ளோர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அதுகிட்ட நீங்க 20.35 கொடுத்தீங்கன்னா 20ல கொண்டு போய் கீழே தள்ளு. ஒன்னு கீழே தள்ளு, இன்னொன்னு மேல தள்ளு. ஓகேவா? அப்ப கீழே தள்ளுறதுக்கு என்னது ஃபங்க்ஷன்? ஃப்ளோர். இவங்க கேட்கறதும் அதுதான் கேட்கிறாங்க. ரவுண்டட் டு த ரவுண்டட் டவுன். டவுன் சொன்னா கீழே கொண்டு போகுது. கீழே கொண்டு போகிறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் கேட்டீங்கன்னா சீல், சாரி ஃப்ளோர். ஓகேவா? மேல கொண்டு போகணும்னா சீல். நார்மல் ரவுண்டிங்னா ரவுண்டுனே ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? ஆப்ஸ் கிடையாது, சீல் கிடையாது. சீல் வந்து மேல கொண்டு போறது, ஃப்ளோர் தான் கீழே கொண்டு போறது. தர கூரை.
ஓகேவா? தரையில அடிச்சு விடுறது, கூரையில கொண்டு போய் தொத்த வைக்கிறது. ஓகேவா? ரெண்டு தான் இதனோட ரவுண்டிங்கோட அர்த்தம். இப்ப நாம கீழே கொண்டு போகணும்னா என்ன செய்யணும்? ஃப்ளோர். கீழே வரணும்னா ஃப்ளோர். ஓகேவா? அடுத்தது which special variable holds more than one value at a time. கவனிப்பீங்களா? நாம வந்து arrayன்னு சொல்லி இருக்கோம். இவங்க அதை என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல. ஒருவேளை கலெக்ஷன் சொல்லலாம், ஏதாவது சொல்லலாம். array கரெக்ட், array தான் கரெக்ட், array தான் இவங்களும் சொல்றாங்க. ஏன்னா திடீர்னு இவங்க எதையாவது மாத்தி சொல்லுவாங்க. அதனால நாம அதை எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா பிபிஎல் அதையே வந்து array இல்லாம வேற ஒரு பேரும் கலெக்ஷன் ஒண்ணு சொல்லி இருப்பாங்க. அதனால ஒருவேளை array சொன்னாங்களா கலெக்ஷன் சொன்னாங்களா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருக்கு. arrayன்றது கரெக்ட். arrayனா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு பேரு பல வேல்யூ. நான் அவன் இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவான்ல, அந்த மாதிரி ஒரு, அதாவது எப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் நேம் தான், அதுக்குள்ளால வெவ்வேறு வேல்யூஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு இண்டெக்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுக்கோ, எக்ஸ் ஆஃப் 0க்கு ஒரு வேல்யூ, எக்ஸ் ஆஃப் 1க்கு ஒரு வேல்யூ, எக்ஸ் ஆஃப் 2க்கு ஒரு வேல்யூ, எல்லாத்துக்குமே காமன் நேம் எக்ஸ் தான். இண்டெக்ஸ் நம்பர் மட்டும் மாறும். அது வச்சு வேரியபிளோட வேல்யூவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பேர் என்னது? அரே. அரேனா அடுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அடுக்கு அடுக்கா இருக்கிறது தான் அரே. சரியா? அதுக்கு அடுத்தது which function in JavaScript converts a number to a string. to string அப்படின்றது தான் நம்பரை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்துறதுக்கான ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி நம்பர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அந்த நம்பர்ல ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்? ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்தா நம்பரா மாத்தும். ஆப்போசிட்ல ஒர்க் பண்றதுக்கும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. num str string to string. இதுல to string அப்படின்னு சொல்றாங்க பாரு, அது கரெக்ட். ஆனா இந்த இவங்க டிபிக் பண்ணிருக்கிறதுல ஒரே ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு. ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது அந்த எஸ் வந்து கேபிட்டல்ல. ஆனா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், என்னது மார்க் போடுறவங்க சொல்றதுதான் மந்திரம். மாத்தி எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அதனால டூ ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கணும். சரியா? அது ரெண்டு சின்ன விஷயத்தை நம்ம மறந்துட்டோம். அடுத்தது which allows developers to bundle all functionality under a unique application specific name. சொன்னீங்களா? அதாவது ரெண்டு விதத்துல நாம நமக்கு தேவையான வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கணும். அதுல ஒண்ணு என்ன கேட்டீங்கன்னா நேம் ஸ்பேஸ்னு பேரு. இது பழைய காலத்துல இருந்தே நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஊப்ஸ்னு ஒண்ணு. அதுல கிளாஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள நம்ம அதெல்லாம் பண்ண போறோம். எப்படின்னா ஜாவா வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஊப்ஸோடைய கான்செப்ட் வந்து ஜாவால நீங்க கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பேரு கீழே கொண்டு வரும். ஓகேப்பா? இவங்க இங்க நேம் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்தாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். நேம் ஸ்பேஸ் கொடுக்காம கிளாஸ்னு கொடுத்தாலும் அது நாம எடுத்துக்கணும். எது சொல்றாங்க பாப்போம். கிளாஸ், நேம் ஸ்பேஸ், ஆப்ஜெக்ட் பத்தியா ரெண்டையும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது அப்ப நேம் ஸ்பேஸ்னு அவங்க சொல்ல வாய்ப்பு. ஏன்னா நேம் ஸ்பேஸ்ங்கிறது எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அவைலபிள். ஓகேவா? கிளாஸ் வந்து ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால சில பழைய லாங்குவேஜ்ல சி மாதிரி லாங்குவேஜ் எல்லாம் கிளாஸ் இருக்காது. சரி சரி, டோன்ட். ஓகேமா? which is a valid JS code to sort elements of an array trade. கவனிப்பீங்களா? ட்ரேட்னு ஒரு அரே இருக்குது. அதுக்கு அதுக்கு அதை சார்ட் பண்ணணும் நம்ம நினைக்கிறோம். சார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா என்ன பண்ணணும்? ட்ரேட் டாட் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். ட்ரேட் டாட் சார்ட், அந்த வேரியபிளோட நேம் டாட் வச்சு சார்ட்னு சொல்லணும். இதுல ட்ரேட் டாட் சார்ட் ஆனா கோலான் வச்சிருக்காங்க பாரு, அது தப்பு. பிராக்கெட் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ், அதுக்கப்புறம் செமிகோலான் வச்சுக்கிறதா ரைட். செகண்ட் ஒன் சரியா இருக்கு. தேர்ட் ஒன் வந்து சார்ட் டாட் ட்ரேட் தப்பு, சார்ட் டாட் ட்ரேடு இதெல்லாம் தப்பு. இதுல எது கேட்டீங்கன்னா ட்ரேட் டாட் சார்ட் செகண்ட் ஒன் தான் கரெக்டா இருக்கு. மீதி எல்லாமே தப்பா இருக்கு. சரியா? அடுத்தது what is the full form of BOM? BOM என்ன? BOM, browser object model. ரெண்டு, அதாவது JavaScript மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்ல ரெண்டு விஷயம் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஒண்ணு வந்து ப்ரௌசர்ல ரன் ஆகிறத வந்து பாம்னு சொல்றோம். ப்ரௌசர் ரிலேட்டடா இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து BOM, BOM ஃபார் browser object model, browser object model. அதே மாதிரி டோம்னு ஒண்ணு இருக்குது. டோம் ஃபார் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல், டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். ஓகேவா? அப்போ பாம் ஒண்ணு, டோம் ஒண்ணு. சார் ஒரே சார் ஒரு செகண்ட் நான் ஷேர்